Hello, dear viewers and learners. Assalamu alaikum. How are you doing? Well, hope you are doing best. Welcome to Daily Spoken English Practice. This is Babul Akhtar is with you. Dear viewers and learners, we have been discussing the use of some auxiliary, defective, modal, and semi-modal verbs. So under this section, we're going to discuss the use of had to, did not, have to, and some more things. These grammars are very essential to develop our speaking and writing ability. I'm very hopeful that this grammar will help you a lot to develop your speaking and writing ability. So let's learn this grammar for today. Dear viewers and learners, today we are going to learn the use of had to, did not have to, need not, have plus verb past participle, have plus object plus verb past participle. We are going to learn these auxiliary verbs under the section some auxiliary, defective, modal, and semi-modal verb. So you are with me? I hope so. And with this structure, we are going to make many interesting and important sentences in our daily life. So stay with me and stay with English to Learn. Had to এর ব্যবহার. The past tense of have to is had to. অর্থাৎ have to এর past tense হলো had to. Now look at the example below. I had to go to বাজার. আমাকে বাজারে যেতে হয়েছিল. We had to prepare it. আমাদেরকে এটি প্রস্তুত করতে হয়েছিল. He had to take action. তাকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল. We had to suffer. আমাদেরকে ভুগতে হয়েছিল. I had to cook rice. আমাকে ভাত রাঁধতে হয়েছিল. Now look into more example. আমি এই সেন্টেন্সগুলোকে আরেকটু বড় করব. আমাকে কোনো কিছু করতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ কি ছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে সেন্টেন্সগুলোকে আমি একটু বড় করার চেষ্টা করেছি. যেমন yesterday his wife was not at home, so he had to cook rice for the family. গতকাল তার স্ত্রী বাড়িতে ছিল না, তাই তাকে রাঁধতে হয়েছিল. You did not work hard and study well, so you had to suffer. You did not work hard and study well, so you had to suffer. তুমি কঠোর পরিশ্রম করোনি এবং ভালো পড়াশোনা করোনি, তাই তোমাকে ভুগতে হয়েছিল. He had to leave the job because his performance was not good. He had to leave the job because his performance was not good. তাকে চাকরিটি ত্যাগ করতে হয়েছিল because তার কার্যক্রম ভালো ছিল না, তার পারফরম্যান্স ভালো ছিল না. Now we will learn the use of did not have to. Did not have to এর ব্যবহার আমরা এখন শিখব. Had to এর নেগেটিভ রূপ হলো did not have to. Like we did not have to go. আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি, দরকার হয়নি. I did not have to go to office yesterday because it was government holiday. I did not have to go to the office yesterday because it was government holiday. গতকাল আমার অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি কারণ সরকারি ছুটি ছিল.
Sharmin did not have to cook rice yesterday because her mother was at home. গতকাল শারমিনের ভাত রাঁধতে হয়নি কারণ তার মা বাড়িতে ছিল। Now you learn need not have plus verb past participle. এই ব্যবহারটি very interesting and very important and we need to understand it very clearly. I did not have gone, আমার যাওয়ার দরকার ছিল না, অর্থাৎ আমার না গেলেও চলতো। We need not have done, আমাদের করার দরকার ছিল না, আমাদের এটি না করলেও চলতো। He did not have watered in the rice field, ধান খেতে তার পানি দেওয়ার দরকার ছিল না, অর্থাৎ ধান খেতে পানি না দিলেও চলতো। Now you will learn difference between need not have and did not have to. By these two examples, we'll be able to understand the difference between these two structures. Have a look to examples I have given here. He did not have to water the rice field because it had rained. তাকে ধান খেতে পানি দেওয়ার দরকার হয়নি কারণ বৃষ্টি হয়েছিল। He did not have to water the rice field because it had rained. তাকে ধান খেতে পানি দেওয়ার দরকার হয়নি কারণ বৃষ্টি হয়েছিল। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সে বাগানে পানি দেয়নি কারণ তার আগেই বৃষ্টি হয়েছিল। He need not have watered the rice field because it rained. তার ধান খেতে পানি না দিলেও চলতো কারণ বৃষ্টি হয়েছিল। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সে ধান খেতে পানি দিয়ে ফেলেছিল এবং তারপর দেখা গেল বৃষ্টি এসেছে, অর্থাৎ তার ধান খেতে পানি দেওয়ার দরকার ছিল না। Dear viewers and learners, hopefully you have understood the difference between these two structures, and it's very important to understand this structure very clearly. So now have a look on some examples to understand better. I need not have gone to the meeting because my brother went. I need not have gone to the meeting because my brother went. সভায় যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না কারণ আমার ভাই গিয়েছিল, অর্থাৎ আমার যাওয়াতে কোনো লাভ হয়নি। I need not have cooked rice for my family because my wife already cooked it. পরিবারের জন্য আমার ভাত রাঁধার প্রয়োজন ছিল না কারণ আমার স্ত্রী ইতিমধ্যে রান্না করে ফেলেছে। এখন আমরা এমন একটি স্ট্রাকচার শিখব যার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারবো, চমৎকার বাক্য তৈরি করতে পারবো। যেমন I have done it, আমি এটি করেছি। I have it done, আমি এটি করিয়ে নিয়েছি। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম বাক্যে আমি নিজে এটি করেছি এবং দ্বিতীয় বাক্যে I have it done, আমি এটি করে নিয়েছি, আমি নিজে করিনি, আমি অন্যের মাধ্যমে এটি করে নিয়েছি। এই স্ট্রাকচারটি হচ্ছে have প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল। এর মাধ্যমে আমরা অনেক চমৎকার বাক্য তৈরি করতে পারবো। আমি ডিটেলস একটি স্ট্রাকচার এখানে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ, হ্যাভ, হ্যাড, এই অক্সিলারি ভার্বগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, প্লাস এনপি নাউন প্রোনাউন প্লাস ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাই প্লাস এনপি নাউন প্রোনাউন। সো এই স্ট্রাকচারটি বোঝার জন্য চলুন আমরা কিছু উদাহরণের দিকে দৃষ্টিপাত করি। I had my dresses washed
by my wife. আমি আমার স্ত্রীকে দিয়ে আমার জামাগুলো ধোলাই করে নিয়েছিলাম। I had my dresses washed by my wife. I had my hair cut by the barber. আমি নাপিতকে দিয়ে আমার চুল কাটিয়ে নিয়েছিলাম। I had my hair cut by the barber. I shall have the letter written by my friend. আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে চিঠিটি লিখে নেব। I shall have the letter written by my friend. আমি আমার বন্ধুকে দিয়ে চিঠিটি লিখে নেব। We shall have him punished. আমরা তাকে শাস্তি দেব। নিজেরা শাস্তি দেব না, অন্যের দ্বারা শাস্তি দেব। We shall have him punished. We can also make interrogative to these sentences. Have you had your dresses washed? তুমি কি তোমার জামাগুলো ধৌত করে নিয়েছো, ধুলাই করে নিয়েছো? Has she not had rice cooked? সে কি ভাত রান্না করিয়ে নেয়নি? Has she not had rice cooked? So, we have learned many important structures in English grammar, and this structure will help us to develop our speaking ability, and also these structures will help us to write good English. Dear viewers and learners, after watching this tutorial, if you think that this is beneficial for you, please subscribe my channel and share it to your friends and families. And if you want to get connected with my channel, please subscribe it. So thank you very much to watch it. Bye bye. Khuda Hafiz.